Hi all, welcome to this session. So in this session we are going to learn Fourier transform. It's a beautiful concept and a beautiful topic. So it's an extension of Fourier series. So we will discuss the theory of Fourier transform and its importance in this session. Let us see what this Fourier transform is all about. Before learning this Fourier transform, we can learn what these integral transforms are all about. So in general, what is this integral transform of a function mean? So we can write the integral transform of a function f of x. If we have a function f of x, we can write the integral transform of a function f of x in this manner. Integral transform of a function f of x. And it is given by f of s. So this is the integral transform of a function f of x. It is equal to integral a to b f of x k sx dx. K sx dx. So this is the general form of the integral transform of a function. So the integral transform of a function is f of x is integral a to b f of x into k sx dx, and this k sx is called the kernel of that integral transform, and this is called kernel, and this is a function of s and x. So this is called kernel of that integral transform. So depending on the value of the kernel, or depending on the expression of the kernel, we will call it in different names. So if the value of kernel is, if the value of the kernel k sx is, the value of the kernel k sx is e raised to isx, e raised to isx, we will call this one as Fourier transform. So if the value of the kernel is e raised to minus sx, it is called Laplace transform. And if the value of the kernel is 1 by s minus x, it is called Hilbert transform. So depending on the expression of these kernels, we will call it as Laplace transform, Fourier transform, and Hilbert transform. And so I hope this Laplace transform and Hilbert transform, and you have studied the same in some other part of the syllabus. So in this portion, we need to learn what the Fourier transform is. So we can now discuss what is the Fourier transform. In the last sessions, we discussed Fourier integral theorem, and we arrived the expression for Fourier integral also, or the complex Fourier integral. So just write the form of that complex Fourier integral. So this is a Fourier transform, Fourier integral theorem of a function f of x. So this is the expression we learned in the last session. So put u equal to s. Just put the variable s in the place of u, so that you will get f of x equal to 1 by 2 pi integral minus infinity to plus infinity e raised to minus isx ds integral minus infinity to plus infinity f of t e raised to ist dt. But this is the Fourier integral of a function f of x. Then we are just giving a substitution. We are giving a substitution f of s equal to. So we are just giving a substitution f of s equal to 1 by root 2 pi 1 by root 2 pi integral minus infinity to plus infinity f of t e raised to ist dt. So we are just giving a substitution f of s equal to 1 by root 2 pi integral minus infinity to plus infinity f of t e raised to ist dt in the equation 1. So the equation 1 changes to f of x equal to 1 by root 2 pi എടുത്തത് ബാക്കി എത്രയുണ്ട് 1 by root 2 pi is there,
1 by root 2 pi 1 by root 2 pi integral minus infinity to plus infinity to ഇത്രയും ടേമിന് പകരം we have the substitution f of s. So it is f of s e raised to minus I s x ds. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? We put a substitution f of s equal to this one, so that we rewrite that equation 1 as f of x equal to 1 by root 2 pi integral minus infinity to plus infinity to f of s e raised to minus I s x ds. Then we will call this one as the Fourier transform of the function f of x. Then we can call this expression as the Fourier transform of f of x. Fourier transform of f of x. f of x ന്റെ Fourier transform ആണ് ഇപ്പോൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു expression f of s equal to. So in general, if you want to say the Fourier transform of a function f of x, it is the form Fourier transform of a function f of x. It is nothing but അവിടെ നിങ്ങൾ ഈ വേരിയബിൾ നോക്കണ്ട, f of t ആണോ f of x എന്താണ് t ആണോ x ആണോ u ആണോ എന്നൊന്നും നോക്കണ്ട. Just write it is equal to f of s which is equal to എന്ത് ചെയ്താൽ മതി 1 by root 2 pi integral minus infinity to plus infinity f of x ആയ f of x എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷനെ just multiply with the kernel e raised to I s x dx, then integrate. ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, കേർണലിന്റെ വേരിയബിൾ ഇത് എന്തായിരിക്കണം? s ആണെങ്കിൽ we will call it as f of s, and if this one is w we will call it as fw. So depending on that we have to write that specific variable in the Fourier transform. And this one is called the inverse Fourier transform of f of x. നമുക്ക് Fourier transform അറിയാം. ആ Fourier transform ൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒറിജിനൽ ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ we can use the inverse Fourier transform. അത് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, and it is also equal to 1 by root 2 pi integral minus infinity to plus infinity. Fourier transformനെ എന്ത് ചെയ്യുക? Fourier transformനെ e raised to minus I s x കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്ത് and with respect to s variable ds ൽ എന്ത് ചെയ്യുക? ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക. So this is very important. ഇത് Fourier transform of a function f of x ആണ്, so dx ആണ്. This is the inverse Fourier transform of a Fourier transform f of s ആണ്. അപ്പോൾ f of s നെ with respect to ds ൽ വേണം ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ. So this is the expression for Fourier transform. അപ്പോൾ ഒരു Fourier transform of a function കണ്ടുപിടിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്. ആ ഫംഗ്ഷനെ കേർണൽ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക, ഇന്റഗ്രേറ്റ് minus infinity to plus infinity, then divided by root 2 pi. മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു. Now we can discuss the importance of this Fourier transform. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നത് this one, it is the Fourier transform of a function f of x. ഈ e raised to I s x ആണ് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടേം. So e raised to I s x is nothing but cos s x plus I s x, right? അപ്പോൾ cos s x എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേം എഴുതിയാൽ ഇവൻ എന്താണ്? And this s contains the information regarding the frequency. So this s is nothing but 2 pi f. അല്ലേ? 2 pi f which is nothing but the omega part ആണിത്. So this one represents 2 pi f. So the information of f is there in the variable s. അപ്പോൾ e raised to I s x ഇവിടെ എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ this is an inner product. So suppose this is a function f of x എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഇതാണെന്നിരിക്കട്ടെ. e raised to I s x, let it be this is a shape. Okay. ഇത് s ന്റെ വാല്യൂ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇതിന്റെ ഷേപ്പ് മാറും. If frequency increases you will get this one. The frequency decreases, the shape will resemble to this one. അല്ലേ? അപ്പോൾ ഓരോ വാല്യൂസിലും ഇതിന്റെ ഷേപ്പ് എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്? മാറുകയാണ്, ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ ഫ്രീക്വൻസി. സോ ദിസ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് എ വിൻഡോ ഫംഗ്ഷൻ. ഇതെന്താണ്? ഒരു വിൻഡോ ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്തത്. ഫസ്റ്റ് it will fit this window to entire part of this function. ആ ഫംഗ്ഷന്റെ എൻറ്റയർ പാർട്ടിലും ഈ വിൻഡോയെ കൊണ്ട് വെച്ചു നോക്കും. സപ്പോസ് ഇത് ഇവിടെ കൊണ്ട് വെക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും വിഡ്ത്ത് സെയിം ആണെന്നിരിക്കട്ടെ. സോ ദാറ്റ് യു വിൽ ഗെറ്റ് 1.
അടുത്ത വയ്ക്കുമ്പോൾ ഡിഫറെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ യു കാൻ ഗെറ്റ് എനി വാല്യൂ. സോ ദിസ് ഇസ് എ ബ്രോഡ് ഫ്രീക്വൻസി, അവിടെ നമുക്ക് കിട്ടത്തില്ല. അപ്പം ഇതേപോലെ വെച്ച് പോയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ ഫ്രീക്വൻസിയിലുള്ള കമ്പോണൻസ് അതിലുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ദെയർ ആൻഡ് വാട്ട് ഇസ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ഫ്രീക്വൻസി. അടുത്ത എന്ത് ചെയ്യും, അവൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി അവൻ മാറ്റുന്നു, ഫ്രീക്വൻസി കുറയ്ക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ച് റിവേഴ്സിൽ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക, കൂടുതൽ നിന്നും കുറഞ്ഞതിലേക്ക്, കുറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് കൂടുതലിലേക്കും. ഇനി ഈ ഒരു പാർട്ട് വയ്ക്കുമ്പോൾ എന്തേ കിട്ടത്തുള്ളൂ, ഈ ഒരു പാർട്ടിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടത്തുള്ളൂ, അവിടുത്തെ ഇന്നർ പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടത്തുള്ളൂ. സോ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ സേ ഈ ഈ വേവിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫംഗ്ഷൻ്റെ എൻ്റയർ പാർട്ടിൽ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഫ്രീക്വൻസി ഒരു സ്ഥലത്ത് മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ. അർത്ഥം ആ ഫ്രീക്വൻസി അവിടെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നർത്ഥം. So that we can get a frequency spectrum. So what this Fourier transform is actually doing is it just convert the space domain or time domain signals to frequency domain. അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സ്പേസ് ഡൊമൈനിലോ ടൈം ഡൊമൈനിലോ കിടക്കുന്ന സിഗ്നൽസിനെ ഏതിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ തരും, ഫ്രീക്വൻസി ഡൊമൈനിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ തരും, ഓർ 1/t ഓർ എഫ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ എന്താണ്, സോ ഇഫ് ദിസ് ഈസ് f equal to 10 Hz and this one is f equal to 100 Hz, and if this is 800 Hz, 10 Hz ഉണ്ടെങ്കിൽ you will get a peak, 100 Hz ഇല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഒന്നും കിട്ടത്തില്ല, and 800 Hz ഉണ്ടെങ്കിൽ there also you will get a peak. So in this way you can identify how many frequencies are there in the given function, and this is the use of the Fourier transform of a function, and just an extension of Fourier series. നമ്മൾ Fourier സീരീസിൽ പഠിച്ചത് എന്താണ്, ആ നോൺ സൈനസോയിഡൽ ഒരു പീരിയോഡിക് ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് സൈനസോയിഡലിൻ്റെ എന്താണ് അതിനെ സം ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്തുണ്ടാക്കാം, ഒരു നോൺ സൈനസോയിഡൽ പീരിയോഡിക് ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടാക്കാം എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. അതിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫ്രീക്വൻസി എങ്ങനെ കിട്ടും എന്നതാണ് ആര് പറയുന്നത്, Fourier ട്രാൻസ്ഫോം പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ആൻ ഇന്നർ പ്രോഡക്റ്റ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻ ആണ് അവിടെ ഏതൊക്കെ ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ട് എന്ന് നിർണ്ണയിക്കുന്ന ഒരു ഘടകം. ആൻഡ് ദ ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫ് ദി ഫ്രീക്വൻസി ഇസ് ദെയർ ഇൻ ദ വേരിയബിൾ എസ്. ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡെമോൺസ്ട്രേഷനും കൂടെ ഒന്ന് കാണാം. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു സ്ക്വയർ വേവ് ആണ്, അതിലുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി കമ്പോണൻസ് ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ സ്ക്വയർ വേവ് ആണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. സോ ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ദീസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസീസ്. ഇത്രയും ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രീക്വൻസീസ് ആർ ദെയർ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇതിൽ കൂടി മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ബൈ റൈറ്റിംഗ് ദി Fourier ട്രാൻസ്ഫോം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്ക്വയർ വേവിൽ ഒരുപാട് ഫ്രീക്വൻസി കമ്പോണൻസ് ആഡ് ചെയ്തിരുന്നു. ആ ഫ്രീക്വൻസി കമ്പോണൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദി ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ദീസ് ആർ ദി യൂസസ് ഓഫ് Fourier ട്രാൻസ്ഫോം. ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. Similarly, we can write what is Fourier sine transform and Fourier cosine transform from the Fourier sine integral and Fourier cosine integral. വളരെ എളുപ്പമാണ്. We know the Fourier sine integral f of x equal to 2 by pi integral 0 to infinity sin sx ds integral 0 to infinity f of t sin st dt. So the Fourier sine transform of a function f of t, which is written in this fashion, Fourier sine transform of, which is the variable in s. So this is for sine transform. Okay, equal to നമ്മളിവിടെ കൊടുത്ത പഴയ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ തന്നെ √2 by pi integral 0 to infinity f of t sin st dt. So if you want to get the Fourier sine transform of a function, എന്ത് ചെയ്യുക, dt. Just multiply sin st dt. If the function is f of x sin sx dx. So this is the kernel. Sin sx കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ sin st കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. So that you will get the inverse Fourier sine transform of the sine transform f of s, which is f of x, it is equal to √2 by pi integral 0 to infinity. എന്ത് ചെയ്താണ്, ഇത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇക്വേഷൻ 1 നമ്മളൊന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതുന്നതാണ് ഇൻവേഴ്സ് ട്രാൻസ്ഫോം. 0 to infinity ഇത്രയും പോർഷൻ f of t sin st ക്ക് പകരം നമുക്ക് we can write Fourier sine transform.
f of s sin sx ds. Sin sx ds. അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം Fourier transform of a function f of x അല്ലെങ്കിൽ f of t എന്ത് എഴുതിയാലും വേരിയബിൾ ഇൻ dx ആയിരിക്കും. ഇൻവേഴ്സ് ട്രാൻസ്ഫോം എഴുതുമ്പോൾ വേരിയബിൾ ഇൻ ds ആയിരിക്കണം. ഇതൊന്ന് നിങ്ങൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം. So this is the Fourier sine transform. Similarly you can say what is the Fourier cosine transform? എന്തായിരിക്കും Fourier cosine transform of it is equal to Fourier cosine integral എഴുതുക. ഇതേപോലെ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്താൽ you will get root of 2 by pi integral 0 to infinity f of t cos st dt. Cos st dt. Cos st dt. Which is f of x cos sx dx. Inverse ചെയ്യുമ്പോൾ root of 2 by pi integral 0 to infinity ട്രാൻസ്ഫോമിന്റെ ഇൻവേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. So just multiply it with cos sx ds. പലപ്പോഴും പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ dx കൊണ്ട് എഴുതി തെറ്റാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് dx, ഇത് തെറ്റാണ്. സോ ജസ്റ്റ് യൂസ് ds. മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു. This is a question. Write the Fourier transform of the function f of x equal to 1 for mod x less than a and it is equal to 0 for mod x greater than a. Actually this is a box type function. So if you are taking this one, okay, this will equal to, so if this is minus a and if this is plus a, this is equal to 1 and is equal to 0 for mod x greater than 0. So this is a box type function. So this is the shape of the function. So we are just finding out what is the Fourier transform of this particular function. So we can write the formula f of s equal to 1 by root 2 pi integral minus infinity to plus infinity. The function f of x, it is 1, or it is f of x into the kernel e raised to I s x dx, not ds. So equal to 1 by root 2 pi integral minus infinity to plus infinity 1 into e raised to I sx dx. So 1 by root 2 pi. Here the limit should be changed from minus a to plus a, right? So it is equal to 1 by root 2 pi integral minus a to plus a. Minus a to plus a e raised to I sx dx. So e raised to is integral e raised to I sx divided by is within limit minus a to plus a. So while giving the limit equal to 1 by root 2 pi e raised to I s a minus e raised to minus I s a divided by is. ഇവിടെ നമുക്കൊരു സൈനിൻ്റെയോ കൊസൈൻ്റെയോ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. സോ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ റീഅറേഞ്ച് ദിസ് എക്സ്പ്രഷൻ. എങ്ങനെ വരണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു 2 മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. സോ 2 ബൈ റൂട്ട് 2 പൈ അവിടെ ഉണ്ട് ആൻഡ് എസ് ഈസ് ഓൾസോ ദർ. മോളിൽ ഇ റൈസ് ടു ഐ എ എസ് മൈനസ് ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് ഐ എ എസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ അവിടെ ഒരു ഐ ഉണ്ട്. നമ്മൾ 2 മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത ഒരു 2 ഉണ്ട്, 2i. So here you know e raised to I theta minus e raised to minus I theta by 2i, which is nothing but sin theta. So ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടും? 2 sin as divided by root 2 pi
2 sin as divided by root 2 pi s. ഇവിടെ root 2 cancel ചെയ്ത് പോയാൽ you will get root of 2 by pi sin as by s. Sin as by s. So this is the Fourier transform of the function f of x equal to 1. അപ്പം ഇത് നമുക്ക് എന്ത് ഉപയോഗിക്കാം, ഇതിലുള്ള ഫ്രീക്വൻസി കമ്പോണൻസിന് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കാം. സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി കമ്പോണൻസ് ഇൻ ദിസ് എസ് വാല്യൂ. സോ ബൈ ടേക്കിംഗ് ഡിഫറെൻറ്റ് വാല്യൂസ് ഓഫ് എസ് യു വിൽ ഗെറ്റ് ദി റിക്വയർഡ് പാറ്റേൺ. അപ്പം ഇതാണ് Fourier ട്രാൻസ്ഫോം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദിസ് പോർഷൻ. സോ ദിസ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്ത് നോക്കുക, അതിൻ്റെ ഫോർമുല എഴുതി പഠിക്കുക. സോ താങ്ക് യു.